exams, English language exams, you're almost always expected to write an essay. The essay has to be broken down into the different requested tasks that you're expected to complete. You have to read the rubric, the instructions, very, very carefully and underline what is required from you to do. So let's have a look at an essay sample. This has to do with firefighters, but it can be anything, okay? So firefighters are often exposed to dangerous situations. So this is a general statement, okay? So, for example, you may be asked to speak about the fact that people who work in offices have a lot of pressure at work. And you have to write an essay in which you have to outline those situations that put workers under pressure and how they can face those situations. So it can be, you can have similar topics, variations of the topic, okay, we see in front of us. It has two different aspects that we need to attend to, okay? One of it, the first aspect that we need to attend to analyze, what is the first aspect? Yeah, what do we first need to analyze? Firstly, we need to speak about the dangerous situations that these people face at work, yeah? And then secondly, how they can best face those situations, okay? So when you look at the rubric, have you got any unknown words here? No, yeah? If you have unknown words, let me know, Katerina. You're okay? Yeah. Christo, you okay? You haven't got any, have you got unknown words? Okay. Παρασκευή μου. Okay. Χριστόφορε μου. Propensity. You've got some unknown words? Yes. What is the unknown word? Propensity. The subs. Okay. No, I refer to the rubric. Αναφέρομαι στην οδηγία της έκθεσης. To the rubric. Just here. If you have any unknown word here. Okay. So, as you can see, here, you are expected to download a few ideas. My advice is to complete the essay after doing the passage, because the passage always gives you ideas for writing the essay. Okay, so first read the essay instructions, underline what is expected from you to do, don't forget it, and then have it in mind, because as you process the passage, some things may come to you, some ideas may come to you, yeah, slowly. Don't push yourself too much at the beginning to download ideas, because you are not warm enough to write the essay. So don't start with the essay, you need to warm up first. Do it after doing the passage to warm up. Leave it till the end, okay? So after that, I'm gonna, now that you know what is expected from you, okay, when it comes to the essay, I'm gonna leave it behind and proceed to the passage. The passage that we have in front of us is a relatively a passage of a medium length. But I'm wondering whether you need to read the passage first or look at the questions first. Do you remember? Yeah, look at the questions first. Okay. So why do we look at the questions first, Maria Lenin? Exactly. So, hello, my dear. Yeah, you're here. How are you? I'm glad you're okay. Lucas, when you look, can I give you a hand up? Can you come over
And I give you Yeah, most of our text is small. it's an English lesson. So, I was thinking about is we're considering the fact that it's important to read. So we've already said, you've missed it, that you always at the beginning of the exam paper you will see the essay topic. Okay. Essay topic. Yeah. Read it carefully. See what is expected from you to do, but leave it behind because you need to warm up first. So read the passage first. Okay. Okay. So let's read the first questions. Firefighters need to have some sort of skills. What skills? Many, few, some skills. So this is the first question. Marialeni said that we need to read the questions first. So we don't read the passage passively, Paraskevi and Christom. We read it actively. If you have something in mind that you need to find in the passage, you're not a passive reader. You read the passage actively, looking for some specific information will help you focus. Yeah, and you'll be more productive when you read the passage. Another piece of advice that I want to give you is to always underline the answers in the passage. Okay, it helps you be more accurate when it comes to revising your answers, and you also do better time, manage your time better. Okay, so do you remember what we are looking for? Do you remember? I'm not looking at the question, but do you remember? You have to ask yourself. Do I remember? Do you remember? I remember. What skills firefighters have? There are some, many. What kind of skills? Yeah, some, many, few. Yeah, the quantity, quantifiers. Yes. Yeah, we are looking into the quantity of the skills. A lot of skills, a few skills, ample of skills. Ample means a lot. So self-sacrifice means that you're equally concerned with the well-being of others as much as you are with your own well-being. Those who possess this trait have a natural propensity means like intention, to help others and have a giving spirit. They also are those we label as courageous. What does it mean, courageous, guys? Can you give me a synonym to that word, courageous? Right. Yeah, exactly. Good job. Because they take risks and make sacrifices in order to help others. As a firefighter, you will be a part of an organization whose primary purpose is to serve and protect its community. You'll be expected to give both on and off duty and not always get paid for your time. Those who lack this mindset, afondo skeptico, and are more self-centered aren't a good fit. So, have we spotted where the answer lies in the passage or not yet? Do you see it? Have you spotted it? Shall I proceed? Okay, so you're not sure yet? Okay, so I'm going to help you a little bit further. Yes, Katerina. The first it needs to achieve some skills. Yeah, so I'm going to help you a little bit further. I have to remind you that you need to focus on your keywords. So you always have to underline your keywords. By underlining those keywords, okay, you can easily scan the text and find those keywords which will show you where the answer lies in the passage. So the word skills, underline the word skills and read around the word skills. Yeah.
So you need to possess a multitude of skills. Multitude of skills. So you need to think about your synonyms. What does multitude means? Multitude means a lot. Yeah, exactly. So the answer is many. So this is correct, okay? Maria Eleni, after that, what do I do? I found number 1. Yeah, question number 2. Firefighters' propensity. This is a keyword because I can, if a word can be found in the passage, it's a keyword. So I've seen this word, yeah? Propensity. It's the intention, idazi. To help others results from their own possessions, sacrifices, or nature. If you've got known words, yeah. Yes. So let's go to underline it in the passage to be sure that you got it right. Yes? Self-sacrifice. What, Lucas Mo? Have you guessed the answer based on your own knowledge? Or have you, it's in the text, yeah? You really have to base your answers solely, mono, on the text, not on your general knowledge. It's not what you know, it's what's there in the passage, yeah? So, can you please help me underline the particular extract? Second sentence, those who possess this trait have a natural propensity to help others and give a fighting spirit. Exactly. So please underline this. Those who possess this trait have a natural propensity to help others and have a giving spirit. So firefighters' propensity to help others results from their own self-sacrifice. Because here this paragraph speaks about Christopher, about self-sacrifice. It explains what self-sacrifice is, Christopher, and it says that those who possess this trait, Christopher, it says this trait. When it says this trait, it means the trait of self-sacrifice. Yeah, so this is a reference to the anaphorical reference, anaphora, to self-sacrifice. When it says this trait, it speaks about self-sacrifice. Let's read the next question. Can you please read the next question? Να δούμε τι κάνει η Μαρία. Μαρία μου έκανα pin το link στο group των κυβερνητικών για να το βρεις γρήγορα. Λοιπόν, can you please read the next question? Self-centered people, Chrismu, aren't a good fit. It means that they shouldn't become firefighters, that they shouldn't get paid, or that they have extra duties. That's your assumption, μπορεί να είναι υπόθεση που έκαμες, but you need to find the answer in the passage to be sure that it's right. So, self-centered people is trying to connect right now, but she's here. Yeah, she has a problem with her internet. That's why I can't help her connect. Not meeting her. Mariamu, hello, you're here now. We've already started doing the passage, I'm afraid.
if you want to be able to look at it, because it's I'm sharing the screen, aren't I? So if you I've already uploaded the document within the chat, so you can download it. So we'll start reading the questions. We have covered question number 1, number 2, number 3, and the most important thing that we said is that I would advise you to start doing the essay first, do the other things, other tasks, and leave the essay for the end so that you warm up and find ideas from the passage. So you've missed a small chunk of the lesson. However, you can see it later, watch it later. Because I've already recorded it, I'm going to send it to you. So now we're doing question number 3. Self-centered people aren't a good fit means that they shouldn't. Margalene, you're raising your hand, aren't you? Do you want to tell me? Hey, can you please repeat the question so that Maria can hear it as well? Firefighters. Can you repeat question number 3? Self-centered people aren't a good fit means that they shouldn't become firefighters, Maria-Eleni says. What do you think? Maria-Eleni, what do we underline here, my dear? Yes, underline this sentence. Yes, my dear, exactly. So Maria-Eleni has already explained that self-centered people aren't good fit means that they shouldn't become firefighters, because firefighters aren't a good fit means that they are part of an organization whose primary purpose is to serve and protect the community. And firefighters are expected to work on and off duty and not always get paid for their time. So they may have to work voluntarily. So if you don't have this mindset, the giving mindset, the mindset of volunteerism, του εθελοντισμού, that means that you aren't a good fit. That means you are not suitable for the job. Okay, so this paragraph hides the answer because it explains what that particular expression means here in this very case. So firefighters. Number 3, self-centered people aren't a good fit. It means that they shouldn't become firefighters. Καταλάβαμε τώρα να το εξηγήσω στα ελληνικά ή είσαστε εντάξει? If the fire service became a volunteer organization, a person who really wants to become a firefighter would refuse to work for it, accept to work for it, or avoid working for it. So let's say that the firefighter was a volunteer organization, which means you work without getting paid. A person who really wants to become a firefighter, would they want to work for that organization or not? If you don't have time, of course, you're going to use your logic to infer the answer, to guess it. But if you have time, of course, you have to base your answer on the passage, because these answers are based on the passage and solely on the passage. Μόνο στο κείμενο. So, let's proceed. That is why the fire service seeks those who exhibit that volunteer spirit. So there's a keyword here, yeah? So underline the keyword, volunteer, because the question speaks about volunteerism.
And people who are involved in their communities because they want to be, not because it benefits them. Άνθρωποι που θέλουν να εμπλακώμενοι στις κοινότητες τους επειδή θέλουν να είναι, όχι επειδή τους επωφελεί. One good way to measure this is to ask yourself, if the fire service overnight became an all-volunteer organization, would you still get involved and want to be part of it? Or is this a paycheck, το μισθός, essential for you to do the job? Mr. Is it essential for you to do the job, the paycheck? Also, if you've never volunteered for anything in your life, you may want to reevaluate your motives and whether or not this is the right career for you. So what is the gist of this paragraph? Ποιο είναι το zoom in της παραγράφου? Firefighters, if you had to summarize a paragraph, because sometimes you need to summarize paragraphs in the exams. If you had to summarize a paragraph, what would be the gist of the paragraph, the main idea? Christophorus. Firefighters, they are measured on the service overnight. Overnight σημαίνει σε μια νύχτα να αλλάξει κάτι πολλά γλύωρα. Δηλαδή, πώς ήταν, ας πούμε, ένας οργανισμός κανονικός να γίνει volunteer, να γίνει all volunteer organization. Δηλαδή, μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Λοιπόν, firefighters. Shouldn't be firefighters. The firefighters' real intention of becoming such, να γίνουν τέτοιοι firefighters, should not be based on money, but on on the extent to which they want to do it voluntarily without getting paid for it. Paycheck. Paycheck and mισθός, not for the salary, not for the money. Of becoming such should not be based on money, but on the extent to which they want to do the job voluntarily and not for the paycheck. So, if we go further down, Marialeni μου, if the fire service became a volunteer organization, a person who really wants to become a firefighter would accept to work for it, even though it's a volunteer organization. So if you really want to be a firefighter, you wouldn't think about the money. Okay, of course we need the money, but you get the point, yeah? If you have never volunteered for anything in your life, the firefighter's job might be unmindful, απερίσκεπτος, unsuitable, unacceptable, ατέριαστος, απαράδεκτος. It makes sense even if you don't have time to read the passage, because the other words don't make sense in this context. So, Christos, Lucas, sorry for that. Unsuitable, ατέριαστος. So, unsuitable is a correct answer. And where is the answer, Marialeni, in the passage? Exactly. If you've never volunteered for anything in your life, you may want to reevaluate your motives, τα κίνητρα σου,
and whether or not this is the right career for you. Taliban Mariam, please read question number 6. Everyone, you are online, switch on your microphone and read question number 6. Mariam? Everyone who calls themselves. Yeah? Yeah, you're right. Continue. Okay. Everyone who calls themselves a firefighter would do something risky knowing that they might die. Yeah. So never do something risky. Rarely. Always. So if I had you infer, guess the answer, what would be the answer? If you didn't have time to read the passage and you had to guess the answer, what would you choose? Always. Based on logic, right? But we have to make sure that the passage says the same thing, because it might say something different. So, most importantly, you need to ask yourself this. Are you willing to make the ultimate, ultimate sacrifice and put your life on the line for someone you've never met or don't even like? Would you have climbed the World Trade Center steps to get people out, knowing that you might not get out? This kind of self-sacrifice is what is expected of everyone who calls themselves a firefighter. And it is a rare and unique trait. Of course, in bigger countries, being a firefighter is much harder than in Cyprus, because they have different problems. They have to face earthquakes, tornadoes, tsunamis, bigger. They have to collapsing buildings, people buried under the rubble and the syndrymia. And it's much harder. You put your life in danger. In Cyprus, people have to just fight with fires most of the time. So that's why in other countries, you have to know that your life may be in real danger when you become a firefighter. So, Maria Lenimu, do you want to give me the section of the text which has to be underlined? Yeah, exactly. Underline this and then double check your answer. This kind of sacrifice is what is expected of everyone who calls themselves firefighters. And it's a rare and unique trait. Okay? It's expected from you. Σημαίνει αναμένεται που σε έναν πάντα. Okay, so this chunk of the text is important for answering question 6. The most common type of question that comes in all the exams, either it's an IELTS exam or a governmental exam, or for the municipality, or for the fire brigade, or for the police, is a true, false, not given type of question. It comes everywhere, even in specific exams, in semi-governmental organizations. We always see this type of question. It's true, false, and sometimes we also face the not given option. Okay, but here we don't have that today in this particular test. It's an official test. It's not something I came up with. So firefighters with a good character are likely to represent their job respectfully. So is this true or false? It's true. Yeah, and why is it true? Lukamu? Why is it true? Yeah, but the passage may say the opposite thing. You need to know it for sure, because sometimes passages say weird things, especially in the governmental exams. Yeah, Maria Leni?
passage say weird things in the governmental exams. It's not like English, isn't it? Right. Yeah, tell me, my dear. First paragraph, Yeah. Fight with a good character likely to represent. Να represent σημαίνει. Μπράβο ρε Λεβέντη μου, μπράβο και σε εσένα που το είπες. Λοιπόν, are likely to represent the job respectfully, εκπροσωπώ. Yeah. Yeah. Not to mention the personal character necessary to respectfully representing that profession. Είδες Λούκα μου, τα χρόνια που έρχεσουν, που ήσουν μικρός, they are not, What you mean? you are sleeping, but they are not wasted. You picked something. So, self-sacrifice means that you don't care about others as much as you do about yourself. That is almost, I mean, it's unnecessary to look at the passage because it's pure logic to understand what the answer is, right? Self-sacrifice means that you don't care about others as much as you do about yourself. It's quite the opposite, but we need to make sure that it's something that's mentioned in the passage. We have to accept what's given in the passage always. So, self-sacrifice means that you are equally concerned with the well-being of others, λέει στο κείμενο, as much as you are with your own self-being, with your own well-being. So this is exactly the opposite thing given in the options, in the 5 options. So is it true, false? What do you think? Come on, it's so easy. This one, it's so easy. Come on, false. Because you don't care about others more than you, less, and about yourself more. You care about others more. If you are a person who self-sacrifices themselves. Successful firefighters are not willing to work when they're off duty. I think you can remember that because we've already read that earlier. Yeah? What do you think, Katerina and Christus? Yeah? Find the extract in the passage where we need to focus on. Here, yeah? Which paragraph is it? Is it paragraph number 3? You'll be expected, yeah? For your time. Good job, Katerina. So let's proceed to the next one. The fire service seeks to employ people who engage in the community for their personal benefit. This is again logical to me. Yeah, but this is what was given in the exam paper. What was it? So I wrote it here. I had time to type those, but when the time ran out, I copy pasted the images themselves of the real passage because a person went to the exam, yeah. So they took pictures of the paper and they sent it to me, but they're allowed to do this in the. It's not like the governmental exams. In the fire brigade, they can take the paper at home, so that's why they send pictures to me. It's not like the governmental exams. They cannot take it at home. Yeah, so I have clear pictures of the test and I had time to type those. So this is the actual test. The fire service seeks to employ people who engage in the community for their personal benefit. Can I underline the right extract? Anybody who can help me? Katerina? Yeah, the word community is as a keyword. So Katerina says this is false, and now we're trying to spot the answer in the passage. Exactly, my dear. Yeah, as a firefighter,
You'll be part of an organization whose primary purpose is to serve and protect the community and not be there for your personal benefit. And also here, this is why we've got other clues. Έχουμε και άλλα στοιχεία, ναι. Can you give it can you read it, Maria Eleni, again? Fire service, it goes with speed and police people who are involved in their communities because they want to be, not because it benefits. That's the most important part of the text, which we need to underline, because it speaks about it gives us the word benefits, which is clearly about it. So this is why the fire service seeks those who exhibit that volunteer spirit and people who are involved in their communities because they want to be involved in their communities and not because it benefits them. Yeah. So successful fighters would save someone that they dislike. Is it true or false? And if it's true or false, can you explain to me why? Η Μαρία και ο Χρήστος και Παρασκευή. What do you think, guys? True. Yeah. True. Can I answer like exactly? Can we answer like it in the passage now? Παρασκευή μου, can you read the extract where the answer is hidden? Yeah, in the last paragraph. Until you find it, it's somewhere here, Παρασκευή μου. Christopher, because you are nearer the camera, you may be heard more easily. Do you want to read it instead? I believe it's the last paragraph where he says, are you willing to make the ultimate sacrifice and put your life on the line to someone you have never even met or do not even like? Exactly. This is it. Yeah. Are you willing to sacrifice yourself for someone you do not even like? Yeah. So now that you've read the passage, do you think that you can more easily download ideas on writing the essay? So write an essay in which you discuss. Katerina, we were online with Mr. Kaldeas and yeah. So ο Λούκας, Παρασκευή μου, εσύ έχεις νέα ελληνικά στην εξέταση, αλλά θέλεις νέα, κάτι έτσι. Θέλεις αγγλικά, είπες. Εσύ και εσύ έχεις νέα, εντάξει, και εσύ έχεις νέα στην εξέταση, και εσύ έχεις νέα, ναι. Οκ, έχετε. Το Σάββατο είναι την Παρασκευή το μάθημα σας. Οκ. Όσοι μπορούν να μπουν το Σάββατο, να μπουν το Σάββατο, όσοι δεν μπορούν να μπουν την Παρασκευή. Και η Μαρία νομίζω, ναι, και η Μαρία έχει νέα. Σάββατο, Παρασκευή είναι η ώρα 7, Σάββατο είναι η ώρα 10.30. 12.30. Έχουμε μάθημα μαζί 10. Το λοιπόν. When you've got an essay in front of you, you need to look at the words, how many words. Before you jump into writing, do you want to make a salad when you write your essay, scrambled eggs, or you want to have a clear piece of text, nice and neat? Okay, so how can you achieve a neat piece of text? How can you do it? I want to hear your ideas, Maria Eleni, on that. What do we do to achieve this? Yeah. Summarize, and then we start to write our main essay.
Exactly. So if you think that you have to act fast and you jump into writing everything, Paraskevimo, you may start doing mistakes because you don't know beforehand what you need to write down. So you don't know what's your opinion. You start writing. You're not going anywhere in reality. Before you start writing, you need to spare 5 minutes to make a small plan, rough plan on the main points. What are your main points? Okay. If you have, you'll take some notes, okay, quick notes, and make a rough structure. If you have those notes in your mind, when you write, you'll be able to write a structured and neat essay. If you forget, if you're stressed and you forget that you have to plan your essay, spare those 5 minutes to plan your essay, you'll start writing, then you change your mind, you say, this is not what I initially wanted to write, I want to write something else, and you erase and write again, and then erase, and won't look nice, trust me, because you're not typing on the PC, you're using just pen and nothing else, so you have to scrabble on your paper, and that's not a good thing for you, okay? Scrabble σημαίνει κάνω, ξέρετε τι μου σημαίνει. Yeah, exactly. So, we've got these 200 words that we need to write, and now we know that we have to cover these two tasks to cover the dangerous situations. Underline this, and how to tackle the situations. Always, these are the solutions, okay? Suggestions. The suggestions need to directly correspond to the problems. So if we say that you have to write an essay which gives the problems and the solutions need to be directly relevant to the problems. Don't give a problem and then give a solution that you like, but it's not relevant to the problem that you mentioned on the first place, okay? So dangerous situations first would be, for example, one paragraph for the dangerous situations, okay? And another paragraph for the solutions. What is missing? What is missing? We always need to write an introduction, right? And then a conclusion. You more or less, you need to know, okay, I need to write 4 paragraphs here at least. Okay, so let's say this is 50 words. This may be around 50 words. This may be like, again, around 50 words, and again, around 50 words. But you always want your introduction and conclusion to be a little bit shorter than the other paragraphs. So let's say you can do that. Say this is 40, and then you make this like a 60 words, okay? And then you have to start brainstorming yourself, asking yourself questions. So some dangerous situations that the firefighters may have to face. What do you think, guys? You know, I told you earlier that you need to read the passage first because you may help you download ideas. There are some things that are relevant in the passage. Can you spot something? Yeah. They say Yeah. the one who No, that's an assumption given to you. Λέει σου πώς θα λένε να καταλάβεις, λέει σου τζάμε. Αν ένας καλός τρόπος να μετρήσεις πόσο πολλά θέλεις να γίνεις πυροσβέστης είναι, αν τούτη η υπηρεσία μέσα σε μια νύχτα να γίνεται εθελοντική υπηρεσία, θα ήθελες να εμπλακείς σε αυτήν. Αν ήθελες να εμπλακείς σε αυτήν, ακόμα και αν ήταν εθελοντική, σημαίνει πραγματικά θέλεις να γίνεις πυροσβέστης. Τάχα
And the way of measuring how much, ναι, πόσο θέλει να γίνει. Ναι, άρα πάμε κάπου αλλού. Πάμε κάπου αλλού. You may have to risk your life, guys, yeah? Εν το λαλεί τούτο μες στον επιλογό. Firefighters may have to risk their lives to save people. Πού, τι λέει. Το κείμενο. Όχι, όχι. Τώρα μαθαίνωσε να κάνεις brainstorming. Δηλαδή, μόλις σκεφάσεις μιλώ σου στα ελληνικά για να, ξέρεις, να το καταλάβεις 100% τώρα και ύστερα ξανά γυρίζεις το αγγλικά. Πες ότι θωρείς βλέπεις τις παραγράφους. Δεν ξεκινάς να γράφεις κατευθείαν την έκθεση. Πρέπει πρώτα να σκεφτείς κάποιες ιδέες που να γράψεις μες στην έκθεση, να είσαι έτοιμος. Γιατί να σου βγει μια σαλάτα στο τέλος. Επειδή δεν κάνεις type στο computer. Με πέντε μου να γράψεις, δεν μπορεί να σβήσεις. Άρα πρέπει να σκεφτείς ποια είναι τα dangerous situations που μπορούν να βρεθούν οι πυροσβέστες. Βάλουν τη ζωή τους σε κίνδυνο για να σώσουν ανθρώπους που μπορεί να βρίσκονται σε πυρκαγιές, ας πούμε. Ναι. Ή μπορεί να πρέπει να βγουν σε ψηλά κτίρια να σώσουν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται σε κίνδυνο. Έτσι πράγματα που θέλω να μου πεις τώρα. Αλλά επειδή πρέπει να προσπαθούμε να έχουμε και λίγη φαντασία, να κατεβάζουμε ιδέες. Προσπαθώ τώρα, πριν να σας πω, πριν να σας τα βάλω στο πιάτο, να σας τα δω έτοιμα, να σας βάλω λίγο να σκεφτείτε. Αν δεν είχα βοήθεια από κανέναν, και ήμουν έβλεπα το θέμα μπροστά μου. Εντάξει, είτε στο Δημαρχείο είχα να βρω προβλήματα και λύσεις για ένα θέμα, είτε στην πυροσβεστική, είτε στην καλή γνώση των Αγγλικών. Ένα θέμα που πρέπει να βρω τα προβλήματα. Τι είναι να πρέπει να σκεφτώ, πώς να σκεφτώ. Ένας εύκολος τρόπος είναι να σκεφτώ ότι είμαι σε αυτή την κατάσταση είναι εγώ ο ίδιος. Τάχα τώρα είμαι πυροσβέστης π.χ. Και είναι η ζωή μου τούτη. Ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζω σαν πυροσβέστης. Είμαι αστυνομικός, είναι η ζωή μου τούτη. Είμαι υπάλληλος στο Δημαρχείο, είναι η ζωή μου τούτη. Ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζω όντας τέτοιος. Βάλετε τον εαυτό σας στη θέση Τζίνι για να σκεφτείτε πιο εύκολα τις δυσκολίες. Πολλή πίεση, πρέπει να απαντάς συνέχεια τηλέφωνα, οι πυροσβέστες πρέπει να μπλέκονται συνέχεια με τις φωτιές, να πηγαίνουν πολλά κοντά στις φωτιές. Δεν έχουν ωράριο. Ναι, εντάξει, τούτο είναι dangerous, αλλά είναι δυσκολία. Αν σε ρώτα για dangerous situations, θα να πεις τσίνο. They work shifts. Αν σε ρώτα για difficulties, ήταν να πεις, μπορεί να σε ρωτήσει ποια είναι τα θετικά και τα αρνητικά του να δουλεύεις στο Δημαρχείο, ας πούμε. Ποια είναι τα θετικά και τα αρνητικά του να δουλεύεις σαν πυροσβέστης. Εντάξει, βάρτε τον αυτό στη θέση Τζίνι. Το λοιπόν... Άρα, they may have to risk their life to save people when fighting with fires. Μια λέξη κλειδί που στα αγγλικά αγαπούν την πολλά, να τη λέτε, το put off. Το put off σημαίνει σβήνω φωτιές. Sorry. Το put off σημαίνει να βάλω. Put out. Put out σημαίνει σβήνω φωτιά. So μπορεί να πεις put out when they're trying to put out blazes. Άλλη λέξη κλειδί είναι το blazes που είναι οι πυρκαγιές. Fire, μια απλή φωτιά. Blaze, μια τεράστια πυρκαγιά. Εντάξει. Το λοιπόν... Και επίσης, μπορεί να σε ρωτούσε να σπουδαίνει η έκθεση. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει κάποιος για να είναι πυροσβέστης. Εντάξει. Άρα, πάλι μπορεί να πιέσει βοήθεια από το κείμενο. Το λοιπόν... Οπότε, δυσκολίες και τρόπους επίλυσης. Τώρα, ας πούμε, πώς μπορεί, για παράδειγμα, ένας πυροσβέστης, πρέπει να σκεφτείς, να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες. How can a firefighter tackle the difficulties involved in his job? Okay, one thing that they can do, for example, is to maintain a healthy lifestyle, a healthy and active lifestyle, so that they can be physically strong. Γιατί
Πρέπει να είσαι πολλά fit, σε καλή φυσική κατάσταση. You have to be fit. You have to be in a good physical form, state, to be able to deal with such difficult situations. Bravo, physically and mentally strong. Bravo, because the job is quite stressful. Θέλετε να μου έχετε κάτι να μου πείτε, να μου δώσετε, να σας βάλω να σκεφτείτε λίγο παραπάνω ή θέλετε να σας δώσω εγώ τώρα? Εντάξει, η πρώτη φορά τώρα. Συνέχεια να συνηθίσετε να κατεβάζετε ιδέες. Okay. Λοιπόν, μια άλλη καλή άσκηση είναι ένα λεπτό να το... Κάτι που μπορεί να σας βοηθήσει πάλι είναι, αν δεν σας έρχονται ιδέες, να ξεκινήσουμε να εντοπίζουμε ιδέες μέσα σε κείμενα. Άρα, φεύγω τα που τα με φαίνονται και θέλω ένα λεπτό να τα κρύψω. Μην τα βλέπετε από το φυλάδιο σας, επειδή έγραψα ιδέες μου στο φυλάδιο ήδη. Αλλά σας βάλω... Θέλω να ξεκινήσετε να σκέφτεστε, εντάξει. I want you to be able to start thinking on your own. Just a moment. Εντάξει, το λοιπόν, βλέπουμε πίνακα και θέλω να προσπαθήσετε να εντοπίσετε, αφού σε πρώτη φάση ακόμα πρέπει να δουλέψουμε λίγο τη φαντασία να κατεβάζουμε ιδέες. Θέλω να εντοπίσετε τώρα τις δυσκολίες και τους τρόπους επίλυσης. Στη συνέχεια, να σας βάλω να γράψετε την έκθεση, χωρίς να βλέπετε το δείγμα. Τώρα να δούμε το δείγμα μια φορά, κάνετε τη στοιχεία και μετά πάτε σπίτι και γράφετε έκθεση μόνοι σας, ok? Λοιπόν, firefighters are among the bravest members of our society because they're often exposed to dangerous situations while trying to save lives and protect property. Their profession is not only physically demanding, but also emotionally challenging. Λοιπόν, ναι, είδαμε κάτι που πρέπει να απογραμμίσουμε. Ναι, physically demanding, αλλά και emotionally challenging, γιατί είπε και ο Λούκας πρέπει να mentally strong τα άτομα. Έχουν πολύ στρες στη δουλειά τους. Λοιπόν, one of the most common dangers is entering burning buildings filled with smoke and toxic gases. Τούτο είναι το πιο βασικό, ναι. Φλεγόμενα κτίρια. Μπορεί και να λιποθυμήσεις, you may faint. In these situations, firefighters risk suffocation, asphyxia, burns, or even explosions, εκρήξεις. They also face collapsing structures. Τούτο δηλαδή, παιδιά, βλέπετε δαμέ. Γιατί για να ρέει εύκολα το κείμενο, έβαλαν τη λέξη also δαμέ. Εντάξει, also. They also face collapsing structures that can trap them inside. Θέλω να μου πείτε λέξη κλειδί, συνδετική, που πρέπει να απογραμμίσετε στο κείμενο σας. In addition, γιατί το έχουμε in addition δάμε, για να ρέει εύκολα η έκθεση. Ομαλά, να έχει ροή, συνοχή, cohesion, coherence, θέλω συνώνυμες που τούτοι. Furthermore, αλλή, additionally, μπράβο, moreover, μπράβο. Θέλετε να δείξετε, λείπει μου το O τώρα δάμε, θέλετε να δείξετε ότι ξέρετε, έχετε λεξιλόγιο για συνθετικές λέξεις. Additionally, double D, additionally, double D, double L, παιδιά μου. In addition, furthermore, additionally, moreover. To continue, they are often called to road accidents. Συχνά φωνάζουν τους και σε περιστατικά, σε ατυχήματα που συμβαίνουν στους δρόμους. Chemical spills. Τι σημαίνει chemical spills? Διαρροές χημικών ουσιών που είναι πάρα πολλά επικίνδυνες.
or natural disasters, όπως σας είπα πριν, στο εξωτερικό έχει και tornadoes, και floods, και earthquakes, okay, such as floods, tornadoes, and earthquakes, where unpredictable circumstances put their safety at risk. We are running a recording right now. Προγραμμίζουμε τα τούτα. Όχι, πατήσα το κουμπί με το vocabulary και εξηγήσαμε τις λέξεις μια-μια πριν να κάνουμε τις ασκήσεις. Τούτο εννοούσα. Όχι, κάναμε τη σελίδα. Όχι, δεν θυμούμαι αν πρόβα να κάνουμε τη σελίδα τώρα από έξω. Στίγμα, δεν έκανα τη σήμερα στίγμα, χτες, ναι. Ναι, με γίνεται σελίδα μόνο vocabulary πρόβα, ναι. Sorry. Όχι. Λοιπόν, άρα έχουμε ένα, έχουμε δύο. Εντάξει, έχουμε τρία. Τούτα δαμε, αν έχετε πολλά να πείτε, βάλετε τα μαζί. Είναι unpredictable circumstances, λέει, put their safety at risk. Μετά, βλέπετε την άλλη παράγραφο. Είναι για the solutions. Άρα, γράφουμε solutions, suggestions. To face these situations effectively, firefighters must be well-trained. Πολλά σημαντικό είναι το well-trained and disciplined. Άρα, 1. 2. Wearing protective equipment, such as oxygen masks and heat-resistant suits, is essential. Άρα, protective equipment. 3. Πάρτε το τρίτο. Τούτο είναι παράδειγμα, οπότε μπορείτε να φέρνετε παραδείγματα, είναι καλό. Give examples as much as possible. Heat-resistant suits βοηθούν τους να μην καίγονται στις πυρκαγιές. Μάσκες να μην καίγονται τα μάτια τους και να αναπνέουν καλά. Equally important is teamwork. Πολλά σημαντική είναι η ομαδική εργασία. No firefighter enters a dangerous site alone, since working together increases the chance of survival and success. Moreover, physical fitness and mental resilience, πνευματική ανθεκτικότητα το resilience, allow them to endure long hours and stressful conditions. Άρα, θυμάστε που είπαμε πριν την ιδέα, ότι πρέπει να είναι physically fit οι πυροσβεστές. Δεν έχουμε το πει ήδη. Άρα, μπορείτε, έχετε τη δυνατότητα να βρείτε πράγματα μόνοι σας. Λοιπόν, και είπε ο Λουκάς που μόνος του, χωρίς να το πω εγώ, μπράβο Λουκά, να προσθέσουμε και το mental strength. Όντως, είναι μια πολλά καλή ιδέα και μέσα στο δείγμα που έχουμε υπάρχει. Allow them to endure long hours and stressful conditions. Finally, a strong sense of duty, καθηκοντός and self-sacrifice, motivates them, το self-sacrifice είναι η ιδέα από το κείμενο, to help people even in the most difficult moments, δηλαδή αν δύσκολες συνθήκες που έχεις να αντιμετωπίσεις, αλλά έχεις μέσα σου το propensity να είσαι άνθρωπος δοτικός, giving person and to self-sacrifice yourself, είναι πιο εύκολο σου να αντέξεις σε τέτοιες καταστάσεις. Αν είσαι άνθρωπος εγωιστής, δύσκολο να καταφέρεις το πράγμα. Okay, self-centered person. In conclusion, τι πρέπει να δω στον επίλογο, πιστεύετε, πριν να σας δω εγώ την απάντηση. Είπαμε ότι είναι το
εν το recap του τι έχουμε γράψει πιο πάνω, ναι. Άρα μπορείς ας πούμε να πεις παρόλο που είναι πολύ κινδύνοι, σωστή εξάσκηση, σωστός εξοπλισμός και teamwork, τα βασικά, κάνουν το εφικτό για τους πυροσβέστες να διεξάγουν το mission που έχουν και να προστατεύσουν την κοινότητά τους. Άρα, recap, ok. Λέξη κλειδί, conclusion. Άλλες λέξεις κλειδιά που μπορώ να βάλω στο conclusion μου. Last but not least. Το last but not least δεν μπαίνει στο conclusion. Μπαίνει στην τελευταία, μπορεί να το βάλεις αμέ, αγάπη μου. Αμέ. Last but not least. Κοίτα το, Χριστόφορε μου. Αμέ. Ναι. Συνώνυμο του final. Last but not least. Πάμε. Εν τελευταίο στη σειρά που το αναφέρω, αλλά είναι πιο λίγο σημαντικό. Τούτο σημαίνει. Συνθετική λέξη πολλά καλή. Το πράγμα που την θυμήθηκες. Το λοιπόν, to recap, to conclude, to sum up, to summarize, summarizing, summarizing, σκέφτομαι μόνο το μου αρέσκει. Summarizing, to summarize. Ναι. In summary. Lastly. Το lastly and το finally, δηλαδή είναι η τελευταία σου εισήγηση ή η τελευταία σου εισήγηση στη σειρά. Θα βάλεις στον επίλογο ανακεφαλαιώνεις, έλαλεις κάτι καινούργιο. Το lastly σημαίνει εν το τελευταίο που να σου αναφέρω. Και καλύτερα να βάλεις έτσι συνθετικές λέξεις στον επίλογο. Εντάξει. Όχι δύσκολο να τα θυμάστε, νομίζω, τις συνθετικές λέξεις. Είναι πολλά εύκολο να θυμάσαι. Μια που τούτη χρειάζεσαι. Μια που τούτη. It's not difficult at all. So, although the dangers of firefighting are many, proper training, equipment, and teamwork make it possible for firefighters to carry out their mission and protect their community. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα θέλω να αναλύσουμε λίγο ένα δείγμα προλόγου. Αν δυσκολεύεστε να ξεκινήσετε τον πρόλογο, τι κάνετε? Έχετε δυσκολία στο να ξεκινήσετε έναν πρόλογο? Βλέπεις την οδηγία ξανά, πάει στην οδηγία. Εντάξει, και βλέπεις την οδηγία προσεκτικά. Και αν έχεις δυσκολία να ξεκινήσεις τον πρόλογο, τι κάνεις? Έχει τρίκ. Πιάνεις την οδηγία και γράφεις την με άλλα λόγια. Κάνεις paraphrase. Εντάξει, ας πούμε παραδείγματα με γραφίζουν. Firefighters are often exposed to dangerous situations. Εντάξει. Και δηλαδή σου δάμε. Dangerous situations that firefighters may have to face. Άρα μπορείς να πεις it is a fact. Είναι γεγονός. Είναι ωραίο να ξεκινήσει με το it is a fact. Είναι ωραία λέξη. It is a fact that firefighters often come. Πώς είναι το έρχομαι αντιμέτωπος? Πεςτε μου και δύο. Ναι. Τι? Ένα cosa κάτι ως τώρα σωστό. Έρχομαι αντιμέτωπος. Ή άκουσα κάτι σωστό. Face to face. Τι είναι face to face σημαίνει είμαι πρόσωπο με πρόσωπο. Λοιπόν, firefighters are often confronted with. Έρχονται αντιμέτωποι με δύσκολες καταστάσεις.
with dangerous, αν δεν θέλετε να βάλετε το dangerous, βάλετε το risky, αλλά το often confronted with κάνει εντύπωση γιατί είναι δύσκολη λέξη. Τώρα δεν το θυμάσου. Μπορείς να πεις απλά they are often faced with ή they often face. Εντάξει. Άρα they often face dangerous situations. Τι είναι που είπες εσύ, Μαρία μου. Risky situations where they need to put their lives at risk. Να με βάλω risk και risk, άρα να βάλω, πρέπει να βάλουμε δύο φορές την ίδια λέξη, risk και επανάληψη. Βάλουμε challenging, δύσκολες. Το challenging είναι συνώνυμο της λέξης δύσκολος. Πρέπει να βρω μια συνώνυμη να μένει ακριβώς η ίδια. Έχει και άλλες πολλά ωραίες, ας πούμε το hazardous, που είναι επικίνδυνες πάλι. Hazardous. Εντάξει. Έχει συνώνυμες πολλά ωραίες. Dangerous, risky, perilous, menacing. Menacing, αναγία μου βαρετή λέξη. Menacing σημαίνει πάρα πολλά δύσκολες. Το challenging και το hazardous νομίζω μπορείτε να το θυμάστε εύκολα. Where they need to put their lives at risk. However, how they can best face these situations. Λοιπόν, γιατί που μου είπε πριν η Μαρία το face, δεν το γράψα σαν πρώτη επιλογή, διότι εδαμέ. Άρα μου, αν δεν σου έρχεται κάτι άλλο την ώρα, γράψε το, γιατί παρά να κάνεις λάθος ή να μην γράψεις κάτι, καλύτερα να γράψεις κάτι που μέσα στο οδηγία. Αλλά για να δείξεις ότι, ξέρεις, έγραψες το δικό σου προλογό, αν έβρεις συνώνυμο, προτιμούμε να γράψεις το συνώνυμο, εντάξει. Το λοιπόν, however, there are a few ways through which παιδιά, το firefighters, λέξη κλειδί είναι, ναι, σημαντική λέξη, ναι. Αλλά δεν μπορώ συνέχεια να το λαλώ ξανά και ξανά. Έχει καμιά συνώνυμη. Firemen. Firefighters, firemen. Εντάξει, firemen can manage those difficulties and serve their society, the community in the best way possible. Άρα στην ουσία τι κάνουμε για να επιβιώσουμε στο να... Παιδιά, συμβαίνει κάποτε κολλώ στο να ξεκινήσω την έκθεση, αλλού μου άτομα, κολλώ στο να ξεκινήσω την έκθεση. Κάνεις την οδηγία και κάνεις την paraphrase. Εντάξει. Λοιπόν, however, there are a few ways for which farmers can manage those difficulties and serve their community in the best way possible, while protecting their mental and physical health. Okay. Εντάξει, και είμαι εντάξει. Okay. Τούτο είναι τρίκ πώς να επιβιώσω σε δύσκολη κατάσταση στο να ξεκινήσω την έκθεση. Το λοιπόν, σαν θα με βλέπουμε, firefighters είναι πολύ γενναία άτομα για την κοινωνία μας, επειδή συχνά έρχονται, they are exposed, ας πούμε αντί να πεις they are confronted with, μπορείς να πεις they are exposed to. Εντάξει, εκτίθενται. Dangerous situations while trying to save lives and protect property. Their profession is not only physically demanding, but also emotionally challenging. Δηλαδή, δεν έγραψε ότι να μιλήσει για τα suggestions, αλλά τούτο είναι παραπάνω σαν still article, δηλαδή τραβώ την προσοχή του άλλου, πάλι σωστό. Εντάξει, για να δω τι είναι να ακολουθείς. Ξεκίνησε σωστά όμως. Το λοιπόν, και μετά, η άλλη άσκηση που είναι
τούτο δαμε, δεν είμαι εγώ που τα έκανα. Αν έχει λάθος δαμε, και αν έχει λάθη μες στις απαντήσεις, δεν είμαι εγώ που τα έγραψα. Είναι το άτομο που μου έστειλε το γραπτό. Εντάξει. Το λοιπόν, θεωρώ ότι είναι εύκολη άσκηση τούτη. Θυμάστε που είχε κάτι μαυρισμένες λέξεις. Do you remember when we were reading the passage there were some words that were in bolded with the letters are thicker and bolder than usual. These words are bolded in bold because we need to find them in the passage more easily and sometimes find synonyms or antonyms. Πολλές φορές σας ζητούνται για λέξεις που είναι μαυρισμένες στο κείμενο σε τις εξετάσεις, όχι μόνο πυροσβεστική, αλλά και Δημαρχείο και στην Καλή Γνώση και στην Πολύ Καλή, να βρίσκεται συνώνυμα και αντώνυμα από το κείμενο. Και μαυρίζουν τα μες στο κείμενο, γιατί την ώρα που πιάνει την λέξη από το κείμενο, πρέπει την ώρα που να βάλεις τη συνώνυμη να βγάλει νόημα πάλι. Στον τόπο τζιν. Εντάξει. Άρα, π.χ. το tough που ήταν μες στο κείμενο. Μια συνώνυμη λέξη. Έκαμε το σωστά το άτομο που μου έστειλε το paper. Tough. Έβαλε το με το hard. Σωστό. Σωστό, ναι. Λοιπόν, το courageous έβαλε το με το brave. Σωστό. Σωστό. Το exhibit έβαλε το με το show. Συμφωνάτε? Οκ. Το overnight να αλλάξει μια εταιρεία σε μια νύχτα, ένα οργανισμός. Μπορεί να πει suddenly, ναι. Ξαφνικά. Overnight, ξαφνικά. Και το ultimate σημαίνει εν τέλει. Άρα έβαλε το με το final. Άρα σωστά που τα έκαμε. Το λοιπόν. Exhibit. Σημαίνει show. Δείχνω, επιδεικνύω. Λοιπόν, παιδιά μου, ξεκινήσαμε η ώρα 6:47, 48. Εντάξει, πες ξεκινήσαμε 6:45. Εντάξει, τώρα 7:45. Τώρα πέρασε μια ώρα. Εντάξει, και τώρα είναι 9. Άρα κάναμε μια ώρα και έναν τεταρτό. Η συμφωνία μας ήταν να κάνουμε μια ώρα σήμερα, αλλά έκανα σε έναν τεταρτό έξτρα, γιατί έκατε 4-5 λεπτά ξεκινήσω στην αρχή. Κάναμε μια ώρα και 20 λεπτά. Το λοιπόν, το επόμενο μαθημά είναι να κάνουμε γραμματική. Εντάξει, που μου αρέσει και το αγαπημένο μου γραμματική. Το λοιπόν, τα transformation και να κάνουμε και gap filling. Εντάξει, να συνεχίσουμε τούτο. Και να σας δώσω και καινούριο αρχείο. Θεωρείτε ότι είσαστε εντάξει με μια φορά την εβδομάδα ή δυσκολεύεστε πολλά στα αγγλικά και πρέπει να προσθέσω ώρες? Αν νιώθετε ότι είσαστε εντάξει στα αγγλικά, μην ισκούμε με μια φορά την εβδομάδα, γιατί έχετε πάρα πολλά μαθήματα άλλα που πρέπει να κάνετε. Καταλαβαίνετε, δεν ξέρω τι θέλω να σας πελάνω. Εσύ έχεις τις κυβερνητικές, τα παιδιά έχουν κυβερνητικές μόνο τους άλλα. Αν θεωρείτε ότι θέλετε έξτρα ενίσχυση παραπάνω ώρες, πέτε μου. Αλλά αν είμαστε ok με μια ώρα, νομίζω έτσι όπως σας είπα σήμερα, είσαστε ok. Αντί ότι θέλετε παραπάνω ενίσχυση, να περάσει τούτη η εβδομάδα, να δείτε πόσο πιεσμένοι είσαστε, γιατί έχετε ένα σωρό άλλα μαθήματα που κάνετε, δεν είναι μόνο τα αγγλικά. Και αν θέλετε να προσθέσουμε ώρες, να προσθέσουμε, να το αυξήσουμε. Εντάξει, να έρχεστε ας πούμε ακόμα μια φορά, ας πούμε, ξέρω εγώ. Με βλέπεις Παρασκευή μου, τι σκέφτεσαι? Έχει πολύ καιρό. Ναι. Αλλά καταλαβαίνετε, ναι. Εντάξει, ευτυχώς δεν έχεις να μιλήσεις στην εξέταση. Τάνια, καταλαβαίνεις τι διαβάζεις και να μπορείς να γράψεις με ησυχία σου. Να μιλήσεις δεν χρειάζεται. Εντάξει. Εντάξει, οκ. Τώρα θα στείλω ότι είναι σχετικά βίντεο μαθήματα, αν θέλετε. Που μένα. Εντάξει, δώρο, θέλετε. Πας τούτα που κάνουν. Εντάξει, θα δείτε ότι θέλετε έξτρα ενίσχυση, στείλτε μου. Οκ. Καλό σας βράδυ και την επόμενη Τρίτη να δούμε την ώρα του μαθήματος. Μπορεί να θα βάλω λίγο πιο νωρίς. Εντάξει. Μετά τις 6. Εντάξει, alright.
Καληνύχτα, thank you. Καληνύχτα, Μαρία μου. Μαρία μου, επειδή έχασες αρκετή...